Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente la réalisation d'un œuf de dragon façon Karakuri. Alors les boîtes Karakuri sont en fait des boîtes avec verrouillage comme un genre de puzzle. Donc vous voyez, cette boîte est complètement fermée et donc elle peut contenir quelque chose, un compartiment secret. Donc nous allons faire ça ensemble, nous allons réaliser ensemble cet œuf avec son système de verrouillage et vous comprendrez comment ça marche. Voilà, voilà, voilà la boîte. Avec une petite grenouille dedans. Et voilà, la boîte est verrouillée. Donc on va regarder ça ensemble. Allez, bonne vidéo à tous. Alors pour réaliser l'œuf, je vais commencer par dégrossir un peu les rondins de platane. Everything I touch will break. And every day you give and I take. I'm living the best that I can, but fate never followed my plans. I'm holding you back, so I want you to pack up and grow. Everything you've done is great, but your back has been feeling exhausted from all of the weight. I'll carry this burden myself. Just put me up high on a shelf. Think of me fondly, but please move beyond me and go. There's so much that you want to do. The world is just waiting for you, but I'm holding you down from the dreams that you found in a life that you left when we met. So please just escape. Donc maintenant on va démarrer le système de verrouillage. Donc je vais commencer par une bague de 60. For my resolve goes away, and I ask you to stay.
Way back from out of the dry lands, my grandfather's strong hands, they built this home, wielding an axe and a hand drill and a mountain of raw skill. He built it to last. Long days of work in the fields, but then the yields, they started to fall. The drought hit, and then came the dust bowl. It carried the topsoil away in a gust. Winters, he worked in a sawmill to pay for the crop bills and hope they would grow. He went home with all of the scrap wood and did all that he could to finish the house. A hot day beneath the veranda, I went to stand up. It hit me at once. He's gone now, but not what he left us. Donc voilà, le système de verrouillage est terminé. Donc il se compose de deux parties qui ira chacune dans une demi-coque de l'œuf. Donc une bague qui va permettre de bloquer complètement. Et pour verrouiller, pour avoir cet effet puzzle, eh bien, on a deux petites vis qui servent juste de blocage. Tout est bloqué. Et donc, il faudra retourner et taper pour faire descendre les vis et pouvoir redébloquer donc ce système. Donc maintenant, je vais intégrer chaque partie dans une moitié de l'œuf. Et après, il y aura juste à coller ça à l'intérieur. Donc pour réaliser la suite, je vais donc prendre mon œuf de 80, je vais le couper au milieu et je vais faire des trous à 60 mm qui correspond aux bagues. Allez, on y va. There's no gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too far apart. Well, why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of your skin. You know that I never knew that you are crazy glue, my darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. You're honey like a finger in the beehive. The bees are buzzing in a tizzy fit, and they're stinging, but I'm singing like a fool, 'cause you're as sweet as a banana split.
You're sticky like a hippie in the summer. You're like syrup in the slushy tray. And one touch of you and I will never leave, 'cause I believe I can't get away. You know that I never knew that you are crazy glue, darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. I don't wanna wiggle loose. Hold on to me, and hand we'll follow. Hold on to me, as if you had a choice. I never knew that you are crazy glue, my darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. I don't wanna wiggle loose. Bon, maintenant, on a nos deux demi-coques, pas tout à fait détachées, parce que je vais encore fignoler quand j'aurai tout collé. Donc maintenant, je vais coller les mécanismes dans chaque demi-coque.
Alors pour la finition, je vais choisir une huile incolore pour meubles et boiseries. Donc ça garde la couleur d'origine. J'aurais pu foncer, comme c'est un œuf de dragon, j'aurais pu foncer l'œuf, mais je choisis de le garder très clair. Voilà. Donc le bois, je vous rappelle, c'est du platane. Alors je vais pas teinter l'intérieur plus que ça, parce que je veux pas que dans le mécanisme il y ait des surépaisseurs. Everything, everything, everything I touch will break. Voilà, cette vidéo sur la création d'un œuf de dragon façon Karakuri se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt sur ma chaîne. And every day, every day, every day you give and I take. I'm living the best that I can, but fate never followed my plans. I'm holding you back, so I want you to pack up and grow. Oh, 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 oh. Everything, everything, everything you've done is great.